I will speak both English and Swedish. Maybe I can start with Swedish first. Hej allihopa, tack så hemskt mycket för att ni kom idag. Så jag heter Junaida Minhagen. Nu jobbar jag som projektledare på ett projekt som heter Initiativet Lund. Hi everyone, my name is Junaida Minhagen. Currently I'm working as a project manager in a project called Initiativet Lund. And I'm here today to talk about how my journey has been to get a job here in Lund in Sweden. I didn't set up a very professional PowerPoint because I just thought maybe with pictures and then maybe it's a little bit easier. Jag är inte förberedd lite professionell PowerPoint-presentation, men jag bara tänkte att jag kan prata och sen ni kan titta på bilder och så. Så jag kommer från Singapore. Singapore är här någonstans. I come from Singapore. And I came to Sweden 2010. Jag kom från Singapore, jag kom till Sverige 2010. Och jag bor här uppe från Singapore. Ja, så det är ett väldigt litet land. Så de säger om man kör ett räksträck här, så det tar bara 45 minuter. Singapore is a very little island. So if you drive in a straight line, it takes only 45 minutes to drive from one side to the other side of Singapore. So it's very little. So we are about 4.5 million people in Singapore. Vi är cirka 4,5 miljoner i Singapore. Och jag kan också berätta varför I flög from Singapore to Sweden. I can also tell a little bit more why I've flown from Singapore to Sweden. This is Singapore. And in Singapore also, like, we have different races that live together. Vi har så många from overall. Vi har kineser, vi har indier, vi har europeer också som bor i Singapore. Vi är väldigt mångkulturellt land i Singapore. It's a very multicultural country in Singapore. And why I came to Sweden. Varför är jag här? På grund av denna mannen. Yeah. Why are you in Sweden? Because of this man. Jag är gift med en svensk man. I'm married to a Swedish man. We met in Singapore when we were studying university, but it was not the same university. But we hung out with the same group of people. Vi studerade på universitet, men det var inte på samma universitet, men vi var tillsammans med samma folk, så vi umgås med samma kompisar. Jag är utbildad kommunikatör. I have a communication degree, with communication and marketing degree. So in Singapore I worked in marketing and communication, so I worked in different advertising companies. Jag jobbade på olika reklambyråer i Singapore, för jag är utbildad kommunikatör. So när vi gifte oss 2009, when we got married 2009, så min man sa att om vi ska ha barn, if we're gonna have kids, then we have to fly to Sweden. We have to live in Sweden, because in Singapore you work a lot. In Singapore you work from 8 o'clock in the morning until 8 o'clock at night. Så i Singapore man jobbar jättemycket, man jobbar 12 timmar och det är helt vanligt. Så min man sa, om du vill ha barn så måste vi åka till Sverige, måste vi flytta dit. För här, du vet, med barnen och sånt, det finns jättemycket tid med familjen här i Sverige om man jämför med Singapore. Like here in Sweden you have a lot of time to spend with your family, you don't have to work so much. So I said, yeah. Okay, so we go. So probably I said, okay, so we'll go and we'll try. Because and my husband said this also. She said that you have a university degree, you can speak English, so it's no problem. You can get a job just like this. Och han sa att jag är utbildad och jag kan engelska och jag ska få jobb så här. Imorgon kan jag få jobb när jag flyttar till Sverige. Så jag var här 2010 i december och jag var arbetslös i 2 år. I was unemployed for 2 years. Så jag frågade min man, vad hände till det här? Så vad hände då? So I came in 2010 and then I was unemployed for 2 years.
So I asked my husband, what happened with the job that is going to come just like this? What happened? So there was none. Because first I thought, oh, but I have everything. I graduated, I can English, everyone speaks English here, I can everything. My ego was like this. But then I come to Sweden, then my ego was on the floor. It was noll. Man har lite ego också när man flyttar in i ett land, man känner man kan allt, men man kan inte allt. So I studied Swedish. I studied Swedish for about 4 months. And then came my son that sits here, Adam. Ja, så när jag kom så studerade jag svenska typ i 4 månader. Och sen kom min son. Och sen jag var mammaledig typ i 1 år. Men även när jag var mammaledig, jag letade efter ett jobb. Even though I was on parental leave, I was also looking for a job. All the time, I was sending resumes and stuff, but there was no answer. For 2 years, there was nothing. There was like no telephone call. They were saying, oh, thank you very much for the application, we will call you. So every day, because you have this hope. Every time you send an application, you have this hope. Oh, somebody is going to call me today. Always. But the call never came. Never. It never came. So after 2 years, I got my first job from Arbetsförmedlingen. I know a lot of people say Arbetsförmedlingen doesn't work, Arbetsförmedlingen doesn't do anything, and är du handläggare då? Nej, okej. Okej, det är jättemånga som säger Arbetsförmedlingen gör ingenting, Arbetsförmedlingen kan ingenting och sånt. Men jag fick mitt första jobb från min handläggare från Arbetsförmedlingen faktiskt. Så för mig, det finns 2 olika sidor. Att det är någon som har inte lyckats med Arbetsförmedlingen. Och det jag förstår också. Och sen det finns också någon som har lyckats till exempel med Arbetsförmedlingen. There's always 2 sides of the story. There is a group of people that feels that Arbetsförmedlingen doesn't do anything. And I also agree with them to a certain extent. And there's also a group of people that actually agrees that Arbetsförmedlingen has helped them. Because I got my first job from Arbetsförmedlingen, from one of the employment officer. She called me. And then she said like, oh, Junaida, can you go for this interview? It's like a project assistant. And at that time, like I thought, because I've always thought for 2 years, oh, I'm gonna study communication, I'm gonna do marketing, I'm gonna write copy, I'm gonna work with copywriting, I'm gonna do everything like whatever I've done in Singapore. But it didn't work. So when she called me, so I was very happy. I was like, yeah, absolutely, yeah. Like it could be any job. I would have just said yes. It could be project assistant, it could be cleaning, it could be anything. I could have just said yes. För jag har väntat i 2 år. Så jag kunde ha sagt ja till allt jobb. Till kanske städning eller någonting sånt. Men sen min handläggare på Arbetsförmedlingen ringde mig. Och sa, det finns ett jobb här. Eller kan du gå för interview? So I went for the interview. So when I went for the interview, then there was another lady that was being interviewed. So right, of course, you know, you like, oh, okay, like the chances of me getting the job is lower now because there's another person that is interviewing. Så när jag var på interview så jag trodde att okej, det var en annan kvinna som var där, så jag bara tänkte att men det chansen av mig att hitta jobb är lite mindre nu för att det finns competition. Vad är konkurrens, precis, så det finns konkurrens. So after the interview, what I did was I took this guy's name card, which I think why I got my first job is because I took his name card. När jag var på interview så jag tog hans kort. Right after the interview, I sent him a thank you card. Because that was how much I wanted to have the job. I could have done anything. I could have bring him flowers. I could have done it for him. I could have done anything just to get the job.